assalamu alaikum mbadin jibe lal fen fen ben jibe kan jandorong ani mil fana bena kan jibe forumo la moy lal kibaru la moy lal banko din kendol ani afasa la balu be mo be kontonal tonal konton la aketa famote bara man kenyinoti tumando modul kajele ko yake sula kuti kanyinen karoke mi yatin nandi ndel dul famata Facebook live la bari hani kabi doron comme na tandal la nyamen doron be laari wonyale bawo amantari easiring politiko long na jele ko tonya media ko mayatale bari nin dulbe banko bantala miliyalon nako italy chance min soto wala nyinti ko ka contribute to the development of this nation kaje ko la political participation o kala min wala ka sensitization o ke e baje ko e be sila Facebook ko to le e fanali kan fay banko miliyalon nako yaje ko need yamuti they are genuine citizens adu be kala mollete miliyalon nako be la moyle la bak wo dalilo kan tel nataje ko tel milbe ground o nyin kono sa min keno wolo nyinti ko bawo mol sotata miliyalo nako itel be siri modi Facebook ko tole e be lolu be sensitization on kelantel an se wuli ka banko murum ka tandi gambia non la mi mu toñati ani mi manke toñati wo kono bari nata aje fanan ko nka diamu miliye tumando aseke ibu kam moyle ibu kan na ko molle moy wala e ka molje na dole ko batudo na bulolo na jibe gambia no foto nya gambia no be la moy kan milika diamuye bawo milika diamuye niya jibe ifan le ke la credit call sang e ka kuja make kaje ko ibe kuol tandile la mi yalon nako banko la mansa kunda ata fintila ko fo teli miliyalo ne ko be maral bulo min jawo min kono moli mili bo kono wolta fintila ko fo bari teli milika kuol nyil noma na jikile kon teli be kala molleti miliyalo ne ko nse finti kanyo kono to dia ka tandi banko diun la ko to nyala mbebe banko kan banko la koro banko la kairo ata fola mbedo do ko woto kamala mimbe kala banko la tinyati hani kabi doron nse nyo kono to dia bawo nyim banko na diata atiyata mbele bari na tinyata fanan banko nyimbe tinyala mbele o dalilo kan wala atina mol ke fansula ke la nafulo bondi ke la credit call sang kaje ko kana si Facebook ka diamu mbadiuliye ka diamu banko din kendoli akanun taw anim banko to nya fasa lalo nyene mo daliloti bar hani kabi doron komi na faale nyamen na soto abe laari wonyale bi na jele ko is a necessity pour nte fintina nin ko bendela dewta labanna adum aseke tinyaro se kunno ko konole bar na findi na tonya tandi mbadi gambia nol sa lonko kuo mimbe ke kanyim banko kan molbe fasaro ke kan kula molbe fasaro ke kan kula miyalon ne ko anin tilimunin tonya manda woto mbo kuo nyin danna nyame wolo nyinti ko mbe fintila na tonya noma milbe tonya fasa kan na bule noma miliyalon ne ko ime fangol la kunkilin nafa jibe bari ye banko la interest leje ye banko la nafa leje yaje ko nyum banko abe bondila no tilim anin toñale kon mbadi gambia nolu lafta na lamoy anin hakilola tumala min na safiro ka Facebook ko mbe fintila bi mbe diamu la bari na diamu tumando bi ate diala mola miliyalon ne ko itel be siri ifansun kunkilin nafale ate diala mola miliyalon ne ko itel mambanko la interest soto ate diala mola miliyalon ne ko imaril mu mola te miliyalon ne ko nyum banko la kasaro le diati jama bije ya jiki ko mbena la bari ka kumal fo miliyalon ne ko
angalol ka fo mi ye abusive words bari nte fana manko moti tumando ala la demaroto ala la mansa bayato tel kam min dani ala bulo kono wala nyindi ko mbe kuma kawo kuma kam bondila ay ka kuma kanti mimbe banko mo be na fala ay ka kuma kan kendodi hani ka bi mbadi gambiano lafta bi la Gambia la history mi ya lonne ko in 2016 tambita min kono kaje ko fo Adama Barrow ye mansa siran palaso soto mbadim fori mola moy lalu milben jibe kan milbinan jibe kan kadi ya maltelle tambita wato la le mbe nyonene la tembo min wato fela asita mbina carte fayole bayindika adum mbadi Gambia nolu mol pareta pulu falingu yake kam mansa la wato ba mansa mi yalon ne ko amam bala fa soto fuka rewli ke mansa la tilo ba mi yalon ne ko atema hino soto na banko mbe mansa la tilo le banna mansa mi yalon ne ko atema kayra ngani ya nyim banko bari atenin molle bato miliyalon ne ko ila kunkilin nafa ila jifo fandiran ila family la suturaran itel yole mira inyinata ko Gambia molle kartewol fay keta tambindi badi Gambia no wato sita nimman karan 2016 tambita min kono nde karan na kotenki badi Gambia no wato sita purna Adama Barrow nala nyimol la mansa kunda ta ka brukan na banko ka nko bimbe sila janka little history falie about 2016 dalilol miliyatin nako bi mbe Adama Barrow kumandikan di president Gambia mbadi Gambia nol tumando dolbije tawunte yalong dolbije hasidi yalong dolbije ila kumkiling interest wokola itelman banko la interest soto wala atinandi ite sonna ka to nya fasa ite sonna mol ma miliyalo ne ko wolle be to nya foka ite sonna kaje ko man sakunda min be sirinyi banko ka abe sirinje tinyaro la be sirinje ala kumkilin na falla amantar sirinje pour fuka rewle ntenal tel mbadi Gambia nolu musolu mbama nyolu anin dindingulu mbeti yamu kaltelle because the highest electorates in this country mol miliyalon ne ko wolle itelle siyata ni nata carte fayo kono o musolleti anin dindingulu woto wolati na diyamo bita mbadi musolle kan mbama nyolu anin dindingulu nko alin kana soyen na kartewlu san alna finti na kartewol fay kaje ko be Adama Barrow la mansa kunda danna nyamen because Adama Barrow la mansa kunda pour wena na wemuru ko tenke in 2021 wo manke nyim banko e kayroti woto Gambia nor pour kal samba back to the little history why today Adama Barrow is a president of the Gambia. Katanda lako in 2016 solo sande alama nemanin kafarkelay ana do nyolu miliketa onkul falan sonkoti ani mo kotongulu nogoy njay nyol ifintita kaje ko nyim banko be electoral reform sotola no nyame bawo naje ko dictator le be siri nyim banko Yaya Jammela tilimbali ya mararo kono miliyalon ne ko ibatata nyim banko kan isofata ye bute ye soron ye tilimbali ya sifa moli ya lo ya laika nko alna to nya fo nyoy UDP nkollo
solo sandeñol janni e finti ye pati kotengul ini sita ka mitino soto mi yalon ko doy bole kono NRP patio bole kono doy Halifa Sallah la patio NRP Ahmad Bala patio PPP OJ Jallo la patio ñili keta patio leti miliyalon ne ko ibulato patio le kono ini UDP patio ye mitung soto kaje ko na carte faynya kuwol kita nyamen tidungu tije adun to nyatije woto nse minkeno pour Gambia ye mol moy banku ko tangol ye mol moy dunia ye mol moy wolo nyinti ko mbe finti lale ka atandi ko na atandi na IEC la ko ntel Gambia dingulu soko politicianol sulata minna wolo nyinti ko electoral reform ye soto na banko ka wo electoral reform wolo nyinti ko carte fayo kunyal falindiriya kela mi yalon ne ko wole be teliwunin tonya sabatindila ni nata na carte fayo kunyal kon bare anata ka kuti mi yalon ne ko patiyol mili be sita kuola ikilinti je min fintita nyine ko bala fa warandi aya ni ku ya warandi aya animiso warandi bara animiso daw do yata solo sanden mi yalon ne ko alama ne manin kafarke ya aya niyo wati kaje ko wo electoral reform ye soto nyim banko kam bi wallahi aba nemo kono because ay Gambia bondi batalo kono mi yalon ne ko akata Gambia dingul be ni diyati akata banku kote ngumol be ni kuyati ani na banko la supporta balu banko dinkendol miliyalon nako ite lebe marrin na banko la balu wala be banku kote ngulu kam akata la freedom moti wala na tubabu dun kolti Gambia no wato sita na to nyafo adum awato la sitambe to nyafola bari mimbije nimmin findita ay to nyafo Facebook forum to anin ku ko tanglu wala femfendi ya lonne ko aka to nyanyi landi ka lankenema ika fo UDP lo iko UDP lo so okay fine to nyafo lal woto al teliaje ko to nyafo lal be UDP le woto tonya fo lal be UDP le nyim banko kan femfendi ye tonya fo wote be UDP le ni pareta bawo o UDP patio nyin wolle kalo tonya kan nyim banko kan inata ka munefo iko mandin ka patio lo bari mbadin Gambia nolu miliben jibe kan milibinan jibe kan ka tandal la ko nte musara hullewlati adum be UDP parti yokon nta musara hulle wala be UDP na mol soto le miliyalon na koy musara hulle walati dol mu suru walati dol mu fulol lati dol mu jolalati dol mu si ko tengol lati ibe United Democratic Party yokon bari al commanding ka parti yo bari mba folale ko manke to nyati. Now remember, there was a time na program okay jang on Facebook. Kabirina declare ka tandira ko. Nyine muto nyati. Kele wo kele mantan lari UDP kam. Fo. Ye Ousainou Darboe min soto ila nyaton koti. Itali yajele ko womu manding kole di ko. Manding ka pati yolo UDP ti adungo manke to nyati. Ba wonte musara kulle timbije. Do mu sarakul lewta bije do mu suruwata bije do mu fulote abije do mu manja ko to abije do mu jolata bije bari Ousainou Darboe la konnante ya wole be laari kam iko mandin kolon atambita pati yo nyaato wala bije no fo lu men na Facebook mbadin sarakul lol ken kol na layno lay ko sister itaka mune foten itaka mune keten sarakul le kan to de ha ita mu sarakul le jawoleti mune atinnandin
itebe Adama Barrow tulaje ko kita Ousainou Darboe fasa nkaye niya ku mo fonye ko tenke nkaye niya fonye ko tenke wala nyim message sifa senye nkaye mbe kuma fole inena tulota mo ila la duniya balu kon na jabi nyinela nkaye niya fonye mbe jabi la minna inena tulota mo ila la balu kon fodum ninte mu sarhulloti wala bati nan lambe kafula ka faniya fasa nte nyaaje moli miliyalon ne ko ibatata politiko kono womu dabo nala molleti UDP nkol nko kabirin solo sande nyolbe pinti kan jang in 2016 ye parti kote mo mol invite le min kata Halifa Sallah nala molti ye NRP mol invite le ye OJ la parti yo PPP mol invite le imam finti nyin solo sande nala mol le kata molti miliyalon ne ko ifintita adu nyin le kata molti miliyalon ne ko ye muta nyin le batata nyim banko ye e konte musarahul lawlti woto wo dalilo le yatinandi nte nyanta ka finti ka lamol ka miliyalon ne ko i mantar lorin to nyakam ntele manko moti de ntele nyaaye to nyaaleje adumbe bulala o to nyaale noma nko ntele yemillo ka min fonu ntele sarahul lawle jannin Adama Barrow e mansa yaso de ka min fo molye wolo nyinti ko iko ni yentel waling na mol kamin fo mole wolo nyinti ko manyanna kan dabula politiko kon iko sarhulo man politiko lo ntel iko ntel man politiko lo iko na millong wolo na business oti fine saimbi Adama Barrow la mansa kunda sita ntel mil man politiko lo miliyalon ne ko ibatata wol miliyalon ne ko keloke yolle soron ye bute ye kujama kela ye neng wol yena ya Adama Barrow sindi okay fine so ntel sarahul lawol nata ntel ko ntel letamu Adama Barrow di nko ntata bulala wo kuwole kono nko ntebe toñale fasal wo toñale yen sindi UDP bi pour ka toña fo Gambia noli nyin toña wolente bula UDP no manajele ko nyili mili fintita Ousainou nyin solo sande nyol mili fintita ye parti jamale consult pour ye bule noma ye ta ye electoral reform nyinin ka nyim banko kan kaje ko na carte foy nya ku nya le ta tilungu nin toña kono iman sonda ka finti sa ni wol fintita ye bute alfa kun kondingul mil bokote solo sandem fota ni yota ala dimbayal bi jebe doyaring alfal mili boko falan sonko nyol dol manding ko lo wolti ye bute ila dimbayal bijam ye soram mayel tu aliko ntebe siri ntena mol ko ntele sarhul lol ikon manyana ken dabula politiko kon nyiliyen nyim bata beta aliko sainte leta mo Adama Barrow nte kunkilingu naje ko alale niyo da adun alale ben fala adun alanin tonya molo ndata bulala fali yano ma fo abadan nko mam bulano ma bi nte bulala no ma sama ntele milibe burari Adama Barrow no may ko siole yatin nandi tel bulare iko hambe sarahulle yala fasa na bulano ibo bulari nje ila kunkilin na fala bari ka tandi Gambia nol fana nante be UDP nyame mbadin sarahulle jamal lebe UDP adu mbadin sarahulle jamal lebe parti dol fana kono Gambia no lafta aliye nying tal yake audiolti aliye janjandi forumol kono aliye janjandi banko mol ye lamoy tonya fasa femfendin kelote UDP kan femfendin konnante yata kan Ousainou Darboe la moliye bataminta nyim banko ye iko ibe mandin kolle kele kan tamu sarahul lawti barin ko naminje ka mim fonteliye mbole fokan iko nta manyan naka UDP fasa bi kon tamu sarahul lawti nyanta kata ka fo Adama Barrow le make bi make sama ntamon tonya ntata tonya jele na fani ya fasa adu hani UDP mansa kunda sita
ning ayatar pat yo nyin mallo ka tonya fasa banko kam be polaje na pat yo jibe mbe dun na dama mi yanu ka tonya fasa bari naji ko soto ko UDP la alufali ye kelo min kenyim banko ka ni sita ate kela ken senti ni sita ye min be ke nun koma ita sila ke ita sonna ay ke ken senti ibe tonya fasa adu no ta man seroje United Democratic Party yo konole mbadi Gambia nol hani sayenka muru nan ka tonya tandal ni aje mbedu na ka tandal la ko ibe ikamin fo pour ka tandal la kelo min belar UDP kan nyinam because nta badi sarahulle jama kan nyina fon ite munan nan dika UDP fasa ite musarahullode bari munan nan tata UDP fasa le ninte yaje ko UDP le be lorin tonya kan nyim banko ka ya mili bute ye fa adu wallawo kelo ye minka ka finti solo sande nyol fintita imam fenfendinke imam kidimuta imam murumuta imam joramuta bari ko hani murote bulo kono min se mo ngorotino bari koy fintita ka jeko banko IEC miliyalo nako wolle martan na carte fayo kunya na kono fengol bela iko ifindita ka peaceful match ke katandila ko mi yalno ko hani da fo man diam katandila ko ntel sulata minna wolo nyinti ko electoral reform ye soto nyim banko kan na carte fayo ye ta tilingu nin to nya kono ifindita ke muta ke arrest ke samba NIA ke lipa ke barama ka dol musuku anin ku jama ku hala barandin jama war alkiyama be dula de mbadi yenyina ke nyilla ye solo sande mutaka faje ko sise rindin okay nte nyabo bela alko hanka nte nana mo miliyoke ye liyo wafi kaje ko man samin besirin IC wo man sanyanta kana muneka kol nya jiyo fita amoke hani kabi alkonte bulawo noma ntel mandanka de mandanka adun nte bulala danka mol fanal kona ntel kabring alfal be duwa kam mole kabri wulute duwata na simaya jata kende ya harje firum anin ala yanke muslimoti kem bulato nya mol kon woton tanin mbadin sarahulle kotangol ko ntel mambula faniyano ma dun ta faniya fasal solo sandanyol yo finto minke anin falan sonko nyol kaje ko Gambia be electoral reform soto la nyame ye nyili muta ke do ke tilimbali ya anin ke fa loya Ousainou Darboe anala kafo mulu aye minke wala mu kuti min nyanta ila korda kono niye diwu muta wala ila dimbaya bulata mantoro kono toro kono e ka fintile yeta wo toro nyininka aba bulari mun kula kono isa bondi no nyame nje adum hani badin nyine keke ifindita ya ke so ko solo sandem fale kabri ye muta badin kombali nyinin kala minna Gambia dingulu genuine wanol ko le nyinin ka mamol nyinin ka miliyalo nako ila intereso imam banko la intereso je ila fe banko la kasaro la mantari nyinin ka adun te nyinin ka tol bi je kumul bari kabri ye solo nyol muta nko fo dabo nyol finti tale bang imam finti be sabatiri kabri ya moy ko ye solo fa dabo nyol man finti ya fa ko lafta ye fala nyol release lafte nyina release hani finti tay ko we need solo sandeng dead or alive iko finti tay konsulata solo sanden nala afurew wala kendo mbadi hani yelete bori kam min jaatu kon nyina mu kuti mi yalo ne ko anyantale nyina mu kuti mi yalo ne ko mo kendo be nyanta kam woleke kabirin dabo nyol findita nko
pati ko tengolu ni atari be to nyaale fasala itel be lori nyim banko la intre mal dal lori la kunkil na fay kabiri solo nyel be finti kay ya fo ye man finti ni ye solo fa adu mi ya fa itel ko itel ni wala be nyo saba kam palasol min kata ya jammeti halifa nyolu oje nyolu ibe min tole wo wato Amar Banyol ibe min tole wo wato munane man finti ka kafu dabo nyolma kaje ko solo fintita ka mir request anal akafu nyolu kaje ko bankoye electoral reform so kaje ko bankoye ala carte fayo ay falling ay ke tonya ko no tilum anin tenkun ni ol mutaw dalilo la munana nyili man kafu dabo nyolma ka solo fureo wala kendo nyininka imaki Gambianol hani kabi alkalman kawande alkalman to nyaaji alkalbe balandi because alko aliye Usain Dabo le kon alko Usain Dabo kon wo mu UDP kol bawal ko UDP mu mandin ka patiyole bari nta manke mandin koti aduna mo jamalo sarahulle jamalu milbe UDP fasaka adun nasru wa jamal lo milbe UDP bawo United Democratic Party la deputy party leader la party yola normalanko min seta Usain Dabo noto wo musuru walti aji yam sek ila patiola national president min kata aji yamu ndaw yaboti suru walo ila deputy national president Rahim Malik Lo suru walo Gambianolu Talib Bensouda the organizing secretary for United Democratic Party sulalo amanka manding kodi Gambianol Hadi kabi Gambianolu United Democratic Party la youth wing ila female vice president o awatembedu manke abatembedu mu sarahulawti mbadin sarahulawlong a manke mandinkati bara hani kabi alko nyimbe kola alko UDP mu mandinka party yolti to nyale ndamin felente siri ntemu active memberity in United Democratic Party adu manke mandinkati ntemu sarahulawol ni aje bimbe diyamula mandinka kanko nyin kuma furun ke bo milidal kono lafta ya janjandi wol bari mbina mbe diyamula sarahulle kan fananade mbe diyamula mbadin Gambianol ye sarahulle kan mbadin sarahulol ya moy mimbe kering ye tonya fasa nin ko mba kontele miliano ko be pati yo kono aji suware nyol dolu ani mo ko tan miliano fan e be pati yo le executive vol kono le adum itele manke mandinkati Gambianol ali konnante ya bondal sisol kono ala bondal sondame kono al eto nyata ali ya fasa nyindabo nyol yo fintoke imam murusika imam kirisika jorantebulu muru tebulu lansedi tebulu iko solo sande mi yalo no ka fintita ka aje ko banko la carte fayo sita tilingu nin tonya kono iko yole mutakata ka ko dabo nyol ko solo bontel la korda kono hana mi yatara mom bontel la korda kono UDP bari solo fintita banko bele to yala ikon sa muna keno bara findita banko bele to yala nim banko molu malong afe ntelibe fintilale abotan tele miliya kaje ko solo kendo wala fureo Allahu akbar Gambianol bal fati yodo yata inata wo loya dabo na nyongol mil fintita ke messenger menyol dolu Femi Peters nyolu the late honorable Kolinyolu ya nyili muta ke soron ibe fintila barole barobi je baro was the deputy treasurer of United Democratic Party barole mu party yola kodi muta lala noma lankoti
abije kabiri ba fola na finti abije aman finti dembo bay force mi yalon ne ko abe bularim president baro no ma bi abe pati yo kono dum pati yo la alfa le mat aman finti okay usenu na aldonyol mil fintita Gambia dictator min keta Yaya Jammeh ti mbafala Afrika la dictator aning a nyommo kurungulu iko yenyine ke crime ti against Dabo andiko nyina mu wala crime ti mo min fintita ko ali yenyim banku dinkendo min fa nyimi yalo ne ko nyina fintita ko asulata na carte fayo ay soto tilingu nin tonya kono tenkun tilingu tonya anin tenkun solo nyol la finto dalilo mu nyine ko lafta nyine soto yo solo le muta anadol ye kuriya ke dol musuku ke muta ka dol fa nyine keta wala crime ganko ko nyina muite la crime adu solo nyol man finti pour Yaya Jammeh solo nyol finti ta IEC is an institution, in fact is an independent institution bari bawo Yaya Jammeh yalo ne ko tonya wo electoral reform nuwo nata nyim banko ka atata tula ako nalo nembe min kala nyilla aye muta ke tilimbalia ke fa Gambia nol be sonta ko in 2006 UDP le winta nyim banko ka 2006 UDP le winta nyim banko ka bari bawo electoral reform man soto carte fayo min bija manke toñati tilinta koto Mustafa Keriol was used by Yaya Jammeh then. Yaya Jammeh ka use. Ye UDP ta, ye la cartel sunya, ye nakaro dundije, tapale adu ye fania ba dundije. Iko Yaya Jammeh le winta, banko be nya bala. Hani daman soto mimbe kumalala. Bading. Nin solo nyol nata findi kaje ko electoral reform ye soto. Inata solo fa wole kono Dabo nyol nata ka finti kaje ko solo furo wala kendo wonata ke Dabo nyol la crime ti woda man nekete la crime ti ko banko ko wol manyana ka finti yole ko wala crime ti ye arrest ye tocho ke bute ye muta ke sambadula killing ke lipa ke sorong mi yalna ko wala kada mayel tuti Gambianol beña be ñina keta kuti mi yalla ka sotata in 2016 ñatarta ñimbela Gambianol ñatarta ñimbela ñin nata ka kuti mi yalla nako adimin nata wara United Democratic Party ye anin genuine citizenol ninko genuine citizenol nko banko din kendol mi yalla nako ibe boña fa ala le fa la ila ta fananko itel soto bulote mo bulo kono bari ala man satalla kuwoni nate dimin kaje ko solo nyol findita minna wo bu banko be la nafal nin election o sotata tilewu nin tonya kono anin kayro nin tenkun kono wala mo banko la kayroti ni yol faawo kono Dabo nyol findita alfa kendo nyanta ka mawo nyala ni yela mo muta ye finti ni wol nata finti koy ba kendo wala afro la nyinin kaka ima murumuta ima kirisika ima joransika iko nsulata afura wala kendo ni na tol fana muta wo kono ke tidimbalya banko la genuine citizen ol banko dinkendo le banko kanunte bala fasa bal e finti te ko okay ye Dabo nyol muta minna manke dalilati woto ntel mbajele ko mbenna kata kuwol kelansa minkeno kaje ko Dabo na nyongli be firila nyame benyi min fo kanko ala record aliya janjandi Gambia nol ye lamoy bawo nin dole fintita ka nyimfo iba fola ko ha a tribalist ale mandin kolon ibe mandin kapati yole kono ambe manke to nyati kon tel mus nda musara hulolti adum
mbe UDP sara hulle jamal bije ibe UDP suruwa jamal bije ibe UDP fula jamal bije bu UDP bari nta jaray fayinke nta jaray fayinke nta mu sara hulle walti lafta yole lo so nta sa fono len ko kele wo kele te kan UDP nkol kan kele wo kele tije da bo mi yalo no ko mandin kolon atambita ka United Democratic Party ta ka nyaton kaya atala ketela nyaton ko nyin kelo le be kan bari lafta banko mo le min understand da bo la normal ko ajiyam seka musuru waldi the national president of United Democrat ila patiyo la national president no ajiyamu ndaw yabo musuru waleti Rahim Malik lomi alon nako wala mo fana na normal koti wo musuru waleti Talib Ahmed Bensouda amu sulaleti nko amambande awa tembedu mi alon nako atale mu patiyo na youth winna vice president noti nko sara hulle olong nte min felenti siri nte mo active member leti UDP adun te manke manding koti anin jamal anin mu jamal Zainab Ganib ñol bebi jele milialo noko ibe parti yole executive le atele mun na administrative secretary fundraising a manke manding kati woto say la faka min nyininga aji suwara ñol be UDP la executive le a manke manding kati woto mun konnante yale be lari UDP kam min bati nandila ko iba fala ko UDP mu manding ka fati yolti ni min findita ye tonya fa ko UDP ngolo ni pareta iko ha parti sosela lol du dul bu mak fan yale tambita wala bari mbadi Gambia nolu ni yajem be diamu la bi ni yajem fintitan ko amanken na intentionnoti ka finti bari na jele ko wato sita pour na finti na tonya tandi nyola na tonya tandi mbadi ngul isalo min beker nyimbe keta da bo nyol muto Gambia dingul nata finti ikam fata ko min ko wala nyinti ko pour ka tandalla pour ka domondin tariko domondin fale little history tariko domondin ka tandalla ko Adama Barrow winta nyame a sababo keta minti mbolle fokale sababo nyin keta nyaadile ak woltata nyamen mbe nyina sata kali solo sande nyol fintite ko electoral reform imam fenfendi ke kilite bur murte bul yemuta ye tilimbal yaay solo sande mfaawo kon dabo nyol fintita iko solo botan na pati yole kon ana fulan jang banko di mubara fintita fana ako alafta minna nawo keta banko kan aka lafta tilingu tonya Cairo anin tenkun na carte fay ku nyal kon aka sulata walla so ako sulata walla ni dabo ko nuwo man soto bari kamuta ka fa ni ya fa fana ya furodi molla ni ma fa fana ya kendo murundi molma iko nyina damma mu dabo nyol la crime di ye dabo nyol muta ye tilimbaliya ye kuwo bele kam mi ya diminna warandi aya diminna warandi mola wulu banko kam ika cheno bula abulola ika nyindo bulota ka siti nyobala ka cheno duwala ni be sambala ko criminal lol mol bi janna miliyalo ne ko inya pita wandi musol kanne mol bi jamiya ne ko mol da mol fale mol bi janna miyalo ne ko ye drokolle mute bulo kono crime mol bi janna miliyalo ko mol ye committle suñaru bali keta janne break and enter wol keta janne nyapin kan wol keta janne ye musol rep janne ye mol fa mol yo ka janne bari bu ke bulol take siti ño bala ni bita kan kot bari dabo ñol milia a statement like dabo a leader of one of the biggest political party in this country yo mut ikol ta ke bulo siti nyobala ifan la wulu banko kan ni be samba kan ko ni na diminna warta Gambia nol kan
mbala hakke danila my life was interrupted comme al yalo nyamin ay funu hate not at a certain stage ake ala temperature ko hayle so wala yati nanding mvenketa nun domandi bari mbal danila we continue mbota so dabo nyoli yo wo min fenke fintida ika i wulu banko ka keno bule bulo ika dabo nin dota ya donin do faranta ke bulota siti nyubala samba kot din ken this is not right. This is something that should not happen in our country, and it should not happen in any country, and it should not be accepted by any country. Gambian will ko say mbenyim burkala nyame because bi abike kan dabo nyolla sama bina kala minna nyim banko ka momam fello wot ina ta fa be minekela na kafu nyoma na karteo fay ka yaya jamme wulindi nyim banko kan Adama Barrow nanya felenti Gambianol ananya felenti woto laftale mi understand Kal Samba to the little history to Kal Samba tariko do mon dinka purali yalong Adama Barrow nanya keta nyadile katanda lako molle ni yol sacrifice molle la dimbayal sacrifice molle la nafulol sacrifice kaje ko ala mansa kundaye soto nyim banko ka kaje ko ka fukarewul do balu ani miliyalon ne ko ya jamme yolle limbal yake mantora nyim banko kan abe nya dio fitala no nyame Adama Barrow manalo wosiloka woto katanda lako Gambianor amanke molie ni misakuti bi amanke molie ni misakuti sama Adama Barrow la tombon ka kenyum palaso to amanke UDP ni misati man ni misala UDP nyanta ka minke yoleke banko dinguli nyanta ka minke yoleke bari akatanya ni ku ya kuti man ni misa bari ni ku ya kuti ko nteli ya mirako na momin fintindi Gambian nolye na mirako hadama dingulom bari is rather unfortunate wo ate manna tani mosi lola Gambian nole min mirato ate manna fintani wala kata molla ni ku yati bara ko nyi mammol nimisa nyina kata ko woti bari molbe bulalano mo miliyalo nako itel malla fi banko la interest le ika lo fa itel de feel proud itel ka kontan ka finti ka fo mole ko yalo mbe Adama Barrow no man na interest wol malu ba fele momi ye banko kanu momi lafta banko la Cairo la Gambia be nyun koleya min kono bi na marsiol be koleyari musol be fala tingulto dimba bobe siyare na banko kan dandu latal hani say wo mol ka finti ka foko mbebula rin kari no man na interest la nyina ya bala fa warandi adu nyina ba bala fa warandi ka so Gambia nolu pour ka tandal la nyinati nanding jamme fintita so solo nyolo electoral reform nyinka request ka demand kabrin jamme yaje ko say UDP fanan lotale ka jeko to nyaada manbe sabatale nyim banko ka wokola iman sila fenna UDP yaje ko alale nyoda adun alale batala jamme nata say alon ka ay nyilla mo fala adun nyili fintitale iko nim banko mol malon ko solo fintita pour banko bele pour to nyaay sota na carte fayo kono tilingu etamaji Cairo sabati ko ni UDP ko ni Gambia diul malon abatantele milkun tele yalon waaw solo yalla dimba yalla sacrifice e ko na finti jamme wo silanya ay nyili muta aman kala ke kende yati silanya lo aye muta ko prunse iten kundino wo el fo nying na solo nyule mi bes bi wala ya tinandi Adama Barrow be siring bawo jamme nata nan ka brak akufanta kaje ko
ako Gambia no de ko ali ya fayinye ali ma fayinye jinnol ba fay la nyembe wi na nyim banko ka adum mbe min fon tandila la ko al kanyin electoral reform min fon request allo electoral reform koma al kal sulata min na sport counting sa imbita wo sport counting mbe winna al nyaba jela jamme nyina fo Gambia noli jamme nyina fo Gambia noli anata brak wo electoral reform la sport counting minna wo sport counting ne nata ka sabat boti solo nyol fintita dalilo min kay an yopota dalilo min ka ya tilimbal ya dalilo min kay ya UDP la dinkendol tilimbal ya dalilo ya banko dinkendol tilimbal ya dalilo min ka wo dalilo nyin wo sport counting nyin bawo be electoral reform nyina kono jamme ka ate bo kelale Gambia be yaje ko ha bawo amaluta la silanya yati nanda nyilla mol muta ke soron kay fa ako say mbina la nake mbe winna wole man na jammetu jamme man na win bawa ka ba sport counting kele election be firi la be feyala abe winna hani mol ma feyay jinnol ba faylay aman na win tan wole ati nandi jamme tata nyim banko ka Adama Barrow nata Gambia dingulu Adama Barrow la na nyina kata kuti solo nyol leye taw sidi pour electoral reform ye solo pour kaje ko na carte fayo kunyal ana kono fe on tilimu ya tarje to nya ya tarje anin tenku ye solo fa wo dalilo la kan solo dingul tungaran ke yata a dingul tungaran ke yata UDP kombe fintila dun kabrin solo be fintila ay pati kotengol be invite le Halifa Sallah be nyim banko kan Sidiya be nyim banko kan Oje be nyim banko kan mo kotan ipe be nyim banko kan ne man finde Amad Ba be nyim banko kan bi wolle ke sis ko konkon Adam Barrow la nyim mansa kundato imam finti solo fintita yake e pareta kabrio solo fafanan ni muy teltinu kabrinda bo nyol be finti ka be finti le kaje ko ye mim fa banko dingulon adum politicien lo politicien kilina toro mo politicien be toro ti in future bari make man finti ya da bo nyol fana mu dake tilimbal ya mol nate tewul city ni nata ke mol ye dimin na ko to mol ye tew city ye la nafulolta ye la fengol beta kaje ko wo mansa kundami yalon nako wala nyin tilimbal ya nati na banko ka banko diwul muta mil yalon nako ma nyappin kanke ma mola musu nyappin kan imam farike imam suñare ke imam drop dealing ke nyum banko kan kolta ke bulo chain ni bita kot bare mol be prisino ko na milie mo fa mol pije milialo ko mol la musol le nyappin kan ye musol le dindingul le nyappin kan mol bije milialo nako ye drop dealing neke mol bije milialo ko ku ko tangol leke imam kol bulol chain ni bita kam e courthouse ñine mol ni yokuya ñine mol ni yokuya na bandala banko mol mi be sirin tubabu du banko dinkendol yela nafulo le bondi kaje ko Gambia be free la no nyaadi le from dictatorship ñin solo sande ñi Yaya Jammeh na la mol ñi le Ousmane Koro Cissé Fatlim Baliya kono ika mol mutake fake jani kambianol abebe kernu ñim banko ka ñi mokilun le ñi solo sandem fanan fa ñaabe ñimbela na diaspora milialo ne ko bi ite le korda jama kono muta niaje ñim banko kan ko le amin bebi ja hani kabi niaje hani kabi mambulol dan kunto ka kumbo ala ni na diaspora yela kata kuwol ke kaje ko yaaje me ba wulla ñame bari na moy ata Adama Barrow la diamo kono ako mo kilim bije ako diaspora mbe tentu lambe jeyla afon la mit afon le diaspora ko ning ala na telte bi ndata win ako wo time o nate ni janita ni wulta fano kata janni ko wuli kita campagne la ko e ka fole bi Facebook bi social media du yamu nefa bar bi ko social media milika CJ ako
ba ko tam feñol let ako diaspora milibije ako lemu ba ko tam feñol Adam Barrow ko al dingul milibe wulala miliyan ko wolle si so kon kaje ko kelo min lota ka kelo kany banko kaje ko banko be kanala nya min ka solo sande na abo do mo nyolti loya da bo nyol iko ibajele ko wole kelo min ke tele bo kelo ni tala ka futande mbama nyol nkafu musolu al kenyol ndokolu al yajele alamol mil ba bantala banko kay nyin kelole ka complete kaje ko tonya jamme nyanta katale bar bi niya jentel be bukam bulolan kunto ka kumbo nyi marsew be kole yare nyame nye buga soto nyomi yalon ne ko gambia banko kan atele mu ma fendi mi atele daso ne yata fukaro mi yalon ne ko afuka ka foala dépense la barake nyaw sanna fayele dala sitam wala dala sululu ayata ba ya do manal dimbayal ye kontan bi wo wala mu ñinim fenti ñim banko ko wala da ko yata fengo biti Adama Barrow nata foko wo social media mi ala ko kunun kabrabe carte ñinu la ñim banko kan ko mba tandil kala ko hadama dum mi yalno ko amman jare fasarola hadama dum mi yalno ko amman kellan na mudi hadama dum mi yalno ko mo manyana na ku kafo wolon Adama Barrow nkolet faale jambi gambia no ñine mun na dimin na ko woti wala nan ko be fintilana Adama Barrow man jare mo na ku kafu aman kallan na moti molo mi yalon ko abukalo ala kuma kanka atako 2016 janni e finti somonda kanyinin karo ka bi social media e munef ako e abe diaspora tentula ay kuol milke diaspora e kuol milke nyim banko kan kaje ko ya jamela mansa kunda e burkano nyame ako yela nafuloke ako ni tata fon campaign ko do bande ka kol kele mo fo mo do ka ko do kina anata fala diamo ko nako bari mo kilim fon bi je mbaten tula baake mbajela ako minketa honorable Karim Touré Adama Barrow itele ya fon tele ma fo de ako honorable Karim Touré mu moleti mi ya lonne ko ako hadi suuto na ya kumandi ako ake kodo tale ka kiteli ako Karim Touré bari ambe ya jele ay momin soron jang ala siyo kono a folota minna wa honorable Karim Touré bo molle kon ye mil arrest ke muda ke samba kiti yola wa honorable Karim Touré bo kono adu akatele mo kende ba Adama Barrow ni jumal be ku kafula mimbe lala la kotengi mbadi ngambe non kal kawandile yaajele alning Adama Barrow be min dundi kan ñoo kunante la problème mantare woto ay coalition ay fonko na problème mantare woto ntede mbelorin tonya ka tonya fasal adum mbadi mul belola tonya ke be tonya fasal bari ka tandal la fanan ko Adama Barrow man jare mo la fasar la aman jare mo na e ku kafu ñi manke la mo fa pour ko tandal ako diaspora mu ba feñolti Adama Barrow nala molu ibela ferol sidikan nkoto nyolu ndoko nyolu nkenyolu miliyalo ne ko mfanyolu milibe tubabu du ibela ha joti nyala nyamen ke sayndi na nyimbanko ka bawo do le sayndi na nyaayaji hani kabi ku kilum ni wala bina muruka alimbe siri nyabalon ko bina Adama Barrow tambina mi yalno kon te labaluwo kabirata sita mano date nyim femme sangol date marso kono ko kundi yama be kola yare ndoro simento date sukuro date tulbidon date hani kabi kombo Adama Barrow la tambindira mbadi ngambe no lal kalmanto nyaaje hani say al kalmanto nyaaje albe to nyaaje la fo wen ni mi to nya fal ko UDP ko ni UDP fintita ye to nya tandi alko mandi kapatiyo para la fonye juma koto wolle ka to nya fo ite le to nya ka bari milibeje mandi kol milibeje wote tele bafalan tel musande musaro tel bafalan bawon taman ke mandi ko ninte ya fotanata bar ni mandi ko finte ya fotano bala bawo kan te fon ko le te ka UDP support mon ma Adama Barrow support
ite sara hulle dinto ka bura adama ngoy munana be adama baro so bon fa Allah tante bula muno ma fani yaka ate kala Gambia no alna tonya jibe na Usain Dabo na nyongli ye bata minta nyim banko ye mata moye yata mata ifankunkli yaka nyim banko le inila nafulo le ni sota fengol bar hani kabi ya choose le ko nyim banko fo mo le lolar balle satarala fo lola balle satarala ka nyim banko pondino anata ala nafulo a dinglu ku ko ton lo ako mbenyina la kol be bulaje ke sacrifice in a sense kaje ko handa fata bi woto Gambia la Usain Dabo nyele nyinata solo sande nyele nyinata kaje Gambia be bulano nyame Usain nala nafulo assassino la nala mecho long lo yale mata assassino la barako hani mbeta sila na banko bula wonya fonse findi bari mbadi Gambia no lonko nka nyimmi mfali ni aje nkale ko Usain Dabo kong UDP kong nyin dalilo lat na bi I jamaa be bularing Adama Barrow no ma yalon ko tonya Adama Barrow manke fenna fentimi yalon ne ko Musa Fasano min amo ku kanyim banko kan amo ku kanyim banko kan mi yalon ko ajareta fasarul anata nan jad dalilol min ka dalila kilinti jaay min fulfil Adama Barrow nata dalilo min ka wala institutional reform kaje ko na do ku dinkiralu ka falindiri kije mi yalon nako abekala falindiri kendolati banko dingul besa muna fandi ko note banko dingul se tilungun tonya je na ko kon amoke abotaje iko security sector reform fanamu agenda lati mi yatina ko 2016 Adama Barrow yenyin agenda la fintinde ko abe nyille kala nyim banko ka wo fanan nata ke another fail agenda ti wo security sector reform nyim fanam mansoto security sector reform fanam mansoto mbading naje Adama Barrow la siyo folo kono e bawa ka be sila sanji sabo nyim banda Gambia dingul ko itele ko be sila sanji saba fela asida nyanta ka jile ako hani ayo security kilingul le use milliard ko wolle tiri mbar yaro ke ya jamme jamano wo security kilingul le fintita kam nyim molta ke tilimbal ya ke lipa ke muta ke samba ke ares ke selo kon nyaayo beje jan hani kabi momi ya lonne ko amala counter ka kanta alkom bole tambindi la kotenki alko momi mala kan kanta momi man banko di la nyanto diyar Adama Barrow alko mbole tambini la kotenki na jele na constitution mi yalno ko draft constitution million jama dunta kunto banko la nafulo dunta kunto nafulo mi yalno ko asa loftan kendol dino mo la nyim banko kan asa karandinkira kendol dino mo la nyim banko kan asa ku kotol dino mo la nyim banko kan wana fulo dum ta draft constitution min kono constitution lo mi yalo nako banko diwul la voice le ba kono banko diwul la kuma kan le ba kono barala selfish interest with his fellow entourage yo draft constitution ni ta ka bere ni yaje bas tambedu resign ta Adama Barrow la government aya lonko nyine be kala lonko o draft constitution will never be successful